హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పిఎస్ స్టడీ స్టూడియో. ఈ వీడియోలో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. భారతీయ చరిత్ర కాంగ్రెస్ యొక్క 77వ సమావేశము ఎక్కడ జరిగింది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ చెన్నై, బెంగళూరు, తిరువనంతపురము, క్రొత్త ఢిల్లీ. The correct answer is తిరువనంతపురము. The next question is జనవరి 2017న ఈ పరిపాలనపై జరిగిన 20వ జాతీయ సమావేశంలో పౌర కేంద్రీకృత సేవల వితరణలో అత్యద్భుత పనితీరు ప్రదర్శించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి లభించిన బంగారు పతాకము ఏ ప్రాజెక్టు వలన లభించింది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆధార్తో కూడిన ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, రుణ మాడ్యూల్, రాష్ట్ర పెన్షన్ పోర్టల్, కోర్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆధార్తో కూడిన ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ భారత ప్రభుత్వపు పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ వారి హృదయ్ పథకములో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈ పట్టణము ఉన్నది? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ తిరుపతి, శ్రీశైలం, విజయవాడ, అమరావతి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ అమరావతి. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ BCCI పనితీరుపై ఏర్పాటు చేసిన లోధా కమిటీ రిపోర్టు. ద ఆప్షన్స్ ఆర్ బెట్టింగ్ని నిషేధించాలని సూచించింది, బెట్టింగ్ గురించి ఏమీ తెలుపలేదు, బెట్టింగ్ని న్యాయబద్ధం చేయాలని సూచించింది, బెట్టింగ్కి పాల్పడితే జైలు శిక్ష వేయాలని సూచించింది. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ బెట్టింగ్ని న్యాయబద్ధం చేయాలని సూచించింది. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ బ్యాడ్మింటన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ వారు 2016వ సంవత్సరానికి ఆటను బాగా మెరుగుపరుచుకున్న క్రీడాకారులకు ఇచ్చే పురస్కారాన్ని ఎవరికి ఇచ్చారు? ద ఆప్షన్స్ ఆర్ పివి సింధు, కరోలినా మారిన్, సన్ యు, ఆయకా తాకాహాషి. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ పివి సింధు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ అయినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.